I need to welcome back to the YouTube channel of Malawian Cameras. Tipasana vano update okuzana ndi Iran, Israel, kumanso ku America. So anyway, pakali pano tikuendera pati. Tikuendera pati pakuti tikudikira pa 19th of June 2026 pamene ndithu ku Switzerland, ku Geneva, ku city ya Geneva kumene kukacheme kumene kundithu posainira deal imene ikuchitika. Koma deal imene ndithu yautsa mipungwe. I honestly don't know if it could be worse, because if this war ends the way I fear it's going to, America is going to be in a strategically, tactically, and militarily worse position than it was under Biden and before Trump came back into power. That is to say, he made a choice to test America's resolve, America's ability to win war, to exert its will, to change the nature of the map, and he has choked. He has chickened out. He has bled himself dry, and better that we shouldn't have done it in the first place. Manso dili mine iso kumbali inaso ndithu yabweretsa ngati kuwina victory. So anyway, mipungupungwe ikubwera kwa achina Netanyahu ndi azinzake ndi onse oganiza ngati Netanyahu. Komanso chisangalalo chinthu chagwera ku dziko lija la Iran, komanso ndi onse osapota Iran. Komanso tinene kuti ndi onse osapota chilungamo akuona zonse ababa actually zinthuzi zayenda mmene zimafunika kuti ziyende. So pali zinthu zingapo zimene tinene kuti deal ija sidi disclosed kwenikweni sana ike pangalang'amba kuti basta deal ija ndi imene zakhalira no. Komano deal yo yapezeka kwanena kuti pang'ono yamba kufumphuka pang'ono ngasi anthu ali so curious, anthu akufuna amvesese kuti kodi chili mu deal ndi chani. So pali zinthu zingapo zimene zikuoneka zoti za ulolikamo mmene mumo and zinthu zingapo zimene za ululika. Choyambirira ndi nkhani yokhudzana ndi 300 billion US dollars imene makamaka America ikuyenera kupereka ku dziko la Iran kuti lipangire construct ndikuti for construction amangire so zinthu zimene America ndi Israel anagumula kumene kuti anagumula ma bridge oti si akukhudzidwa, anagumula ma universities, anagumula zipatala zoti sizikukhudzidwa. So zimene zozo Iran inamenyesa nkhwangwa pomwe kuti no deal ino ndrama muti bwezera ndalama zopangira construction says ino ndrama muti bwezera 300 billion. So nkhani zimene zingakhale zili mkatikati. Anyway, atolankhani akuyesesa nthu kumafunso ndi mafunso kuti no actually tiyeni timvetsetse. So anu akewo makamaka tiyeni tipite ku JD Vance, vice president wa ku America, amene ndithu anapanikizika nthawi nake atamufunsa zimafunso ngati asayiti mayalirane chilungamo ase nkhani khuza ndi 300 billion imene ikuti bwanji imene makamaka imene ya for repatriation kuti Iran ilandire and ikonzere zinthu zimene America idawononga. So JD Vance anangolongosola mwachikulu, sakufuna kuyankhula ma straight koma anangolongosola mwachikulu komanso mokhala ngati mobisa mabitirites ena. Koma the bigger picture ikulu tikuona zoti zimene zinthu zimene akambirana komanso agwirizana. Chifukwa JD Vance kuyankha kwako wayankha kuona kuti Iran yongati ingakhalike usana deal bwinobwino ndrama ndithu iperekedwa ayiperekedwa JD Vance iperekedwa komano amene angapereke ndi maiko achiluya ndi amene apange fund asonkha ndrama zimene zozo apereka sinzo kuti just koma nkhani yakulu ndino kuti nakuti not only so that's it. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
Well, and that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think that one of the things you're going to see, Ed, and people have to be skeptical of this, is that the hardliners in the Iranian system will overemphasize the benefits that Iran gets while underemphasizing all the things that they have to concede and all the things they have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence they're never going to have a nuclear weapon. So, koma ena akona kuti no, actually not kuti ngati green majority amene anali support wa Trump anamutuluka chifukwa za nkhondozi akuti yayi ngani ndoti ndalama zichoka koma Americans koma awa afuna azifewetsa zikhale ngati kuti zoti akukhangara zifewetsa like zikhale ngati kuona kuti mina America yo sikwenikweni kuti ipereka yayi anthu asakwiye kwambiri yayi koma ndalama iperekedwa ndithu koma kuchokeranso ma taxpayer. So I'm reading today that in the U.S.-Iran proposed peace deal that is supposedly going to be signed later this week. This is after we've been told at least 38 to 40 times that there's going to be a peace deal, but supposedly there's one. There is an agreement that there will be $300 billion be given to Iran for reconstruction and investments for Iran. Now, I'm assuming this comes from the American taxpayer, and I want to tell you that's a bunch of bullshit. This is a war that Americans did not support. As a matter of fact, we said no more foreign wars, and that's what we voted for in 2024. Well, Trump decided to bomb Iran and go to war against Iran on behalf of his good friend Bibi Netanyahu in Israel, and he's on record saying that he did this for Israel, while he claimed that it was to stop Iran from having a nuclear weapon. By the way, former DNI Tulsi Gabbard told Congress that Iran was nowhere close to having a nuclear weapon, and so did other nuclear regulatory agencies said Iran was nowhere close to having a nuclear weapon, but Trump went ahead and bombed them anyway. Well, this cost Americans approximately $2 billion a day and depleted much of our weapons and ammunitions that we need for our country's defense. But let's add on to that. What else did it do? You know what it did? It drove the cost of gasoline that hurt the average American citizen. Drove it to over $4.50 a gallon, drove diesel up close to $6 a gallon, and much higher prices if you live in states like California. So not only have Americans already paid the price at the pump, also including inflation went up. We've been paying $2 billion a day for Trump's war in Iran and Israel's war in Iran. And now we're getting told that we may have to pay an additional $300 billion to rebuild what Trump and Netanyahu decided to bomb. Anyway, yeah, so Arulankani anamfusaso kula ameneyo J.D. Vance, Vice President wa dziko la America, nkhana kuza 24 billion imene ngati kupanga freeze assets. Okay? 24 billion kuchoka kuma frozen assets. Chuma cha Iran chimene chipanga freeze chicha. J.D. Vance ananena kuti anatsimikiza kuti okay palibe za 24 billion komano pali zoti timwasula chuma chawo like kuchimpanga unfreeze chuma chawo cha Iran chikuti abwezere. So actually it's more than that. Chanamba China chino kuti ma Arabs countries sobano amene amasapota Trump aja alino pano masapota nkhwapa mwa Iran. Hayi basi mpaka ndithu journalist wina akuti nankho ndi abasa rakachi anthuwa akukamba zoti akhala side imodzi sobano. I've talked to Arachi and the assistant foreign minister in the past. I've got a pretty good read on them. Here's my take on why this is important and why I am taking Iran's word for it this time that they are actually in agreement with this deal. And it's the fact that Iran is bragging not about the United States' role, certainly not about Israel's role. You know what they're bragging about? They're bragging about Turkey, Iraq, Egypt, Japan,
And Saudi Arabia. Apparently, Saudi Arabia played a very big part. The Saudis played a big part in doing this deal. And yeah, they're willing to open the Strait of Hormuz once again to all traffic, not just Iran-friendly traffic. Apparently, there was a telephone call Monday where Turkish officials spoke with Iraqi officials and Egyptian officials. This was a call between Mogegi of Japan, Hussein of Iraq, Abdalati of Egypt, and Hakan Fidan, who is one of the foreign ministers assistant foreign ministers of Turkey. They all got together on the phone with Arachi, the foreign minister of Iran, and they discussed the process, and they're all going to stand by it. You understand? China ndinokuti uranium oku Iran sakutengerwaso yayi akhala kumweko komanso nakuti it's fine atha kumapitiliza atha kumapitiliza kumapanga uranium kumano wa ntchito zina eti ngati osati za weapons yayi komano for civilian. So right now, President Trump is on his way to the G7 summit after reaching a deal with Iran. Trump reportedly telling the New York Times the deal will still allow Iran to continue enriching uranium for non-military purposes. Former President Obama casting doubt on how it's different from his own deal. It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place. Yes. Chabwino. Pa Strait of Hormuz bacha. Ndipona kuti Iran izitolela ngati service fee. Osati msongo. Ayi komano service fee kuti mukudutsa hapo nasekena kake basi kungotolera hapo. Zonse izi zimene Iran ikakamba. Olo even mdulu yambila olo mpena mata anapanga leak. Okay, pena amalongoso pa TV. Izi zimene zinalipo kale. Koma zinazo abisa kale nde akamalongosowa akumangolongosowa zoti America Strait of Hormuz titsegula komanso Iran sikhande nuclear. Zimene akumafuna kwawo kuditsando. Komanso akumayankhula kuno zoti Vance mamuva kuti yayi amene aku ma-headliners ndi amene ali ngati anthu olimba kwambiri kuti tiye nazoni anthu akuitana amene amamatcha kuti abasa lakachimwa tigulitsa mwacha amene acha adamajawo komanso anthu ena azikamba kwambiri zimene iwowo apeza osati zimene apereka. Nde Iran yapereka chati ati yapereka Strait of Hormuz kuti atsegule komanso yapereka chani yapereka challenge yapereka yavomera kuti sizapanga nuclear. So nkhani zimene guys, thank you so much. Malawi and cameras.